Good evening class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So sorry for these days gap. I had to go for some other personal reasons which is inevitable. That is why I haven't covered all these. So ee roju articles evaithe unnayo avi chuseddam, right? PM to launch redevelopment works at 11 railway stations in Vijayawada division. So mana local article Vijayawada division lo unna 11 railway stations ni redevelopment chestunnaru. So the work worth is about 270 crore to be started in the division, and 508 stations across the country have been selected for redevelopment under Amrit Bharat station scheme. So Amrit Bharat station scheme kinda. So what is the scheme? Amrit Bharat. Amrit ante journey towards 100 years అని చెప్పి దాని అమృత్ కాల్ అన్నాం కదా. సో అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్ కింద వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, డెవలప్ చేస్తున్నారు, రీడెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న స్టేషన్స్ని రీడెవలప్ చేస్తున్నారు. సో 11 రైల్వే స్టేషన్స్ వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు. సో ఎస్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, రైట్, సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ Narendra Modi will virtually inaugurate the redevelopment works of 11 railway stations in Vijayawada division on August 6th. సో ఆగస్ట్ 6th లో ఈ 11 డివిజన్స్ రీవ్యాంప్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. సో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏవేవి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారండి అమృత్ స్టేషన్స్, అమృత్ కాల్ స్టేషన్స్, విల్ సీ అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్, అనకాపల్లి, భీమవరం టౌన్, ఏలూరు, కాకినాడ టౌన్, నరసాపూర్, దెన్ నిడదవోలు, దెన్ ఒంగోల్, సింగరాయకొండ, తాడేపల్లిగూడెం, తెనాలి, తుని. సో ఈ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్లేసెస్లోనూ రైల్వే స్టేషన్స్ రీవ్యాంప్ చేస్తున్నారు, రీడెవలప్ చేస్తున్నారు, విత్ అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద ప్యాసింజర్ అట్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ 269.88 crore ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో చేయబడిన ఆ రీవ్యాంప్ అమౌంట్ ఎంత? నియర్ టు 270 crore. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఇది ఆంధ్ర ఫోకస్ ఆర్టికల్స్. ఇందులో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అది తీసుకున్నాను నేను. విల్ సీ చోలాస్ చాళుక్యాస్ బ్యాటిల్ ఫర్ వెంగి. సో వెంగి కోసం, ఆ వెంగి కోసం, జస్ట్ సెకండ్ ప్లీజ్. Online students, please give me a moment. There is some technical issue. Just a moment, we will be back. Just a moment, please wait. I'll give out a gist of this and then we'll move ahead. There are few students who needs to be added. కొంతమంది యాడ్ చేయడం మిస్ అయింది. So please wait. Only one article కదా. I'll just explain this and then we'll move ahead. One moment. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. జస్ట్ ఏవైతే ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసానో అదొక్కసారి చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే PM is so our Prime Minister, what he is trying to do is to launch redevelopment works at 11 railway stations. So Vijayawada division lo unna చుట్టుపక్కల ఆ డివిజన్లో ఉన్న 11 రైల్వే స్టేషన్స్ రివాంప్ చేస్తున్నారు. ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటంటే అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్.
సో అమృత్ కాల్ అని మనం బడ్జెట్లో కంటిన్యూ చూస్తున్నాం, అంటే జర్నీ టువర్డ్స్ 100. లీలా మహేష్, హలో మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్ లీలా మహేష్. సో ఎస్, ఈ యొక్క ఆర్టికల్ పరంగా చూసినట్లయితే అమృత్ కాల్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్ కింద 270 crore ఖర్చు పెట్టి ఫస్ట్ ఫేజ్లో, సో ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ యొక్క స్కీమ్ కింద స్పెండ్ చేసి 11 స్టేషన్స్ని రీడెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆ స్టేషన్స్ ఏవేవి అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద స్టేషన్స్, అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ విజయవాడ డివిజన్. మన యొక్క క్యాపిటల్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ కానప్పటికీ రైట్ నౌ ఆర్ సీఎం ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ కాబట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాస్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు అన్న విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ దే మెన్షన్ ఇస్ ఆర్టికల్. We'll go with the next one. Yeah, Andhra focused articles. Cholas, Chalukyas battle for Vengi. So Vengi kosam fight chesina Cholas and Chalukyas gurinchi cheptunnaru. So legend says a battle was fought between medieval Cholas and western Chalukyas in the year 1068. So 1068 appudu వీళ్ళిద్దరు ఒక డైనాసిటీస్ కి ఫైటింగ్ అనేది జరిగింది. సో ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1068 ఫర్ సుప్రమసీ ఓవర్ ద కృష్ణా అండ్ గోదావరి డెల్టా విచ్ ఈస్ కాల్డ్ వెంగి. సో మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆంధ్ర ఉందో, గోదావరి ప్లస్ కృష్ణా డెల్టాస్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతుంది, ఈ ప్లేస్లో ఉన్న ఈ ప్లేస్ని వెంగి అని అనేవాళ్ళు. దానికోసం ఫైట్ జరిగింది. ఎవరి మధ్య? మెడివల్ చోలాస్ అండ్ వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్ మధ్యలో. Right. So, Veera Rajendra Chola headed the army of Cholas while Vikramaditya VI led the Western Chalukya army. The war took place near the present day Vijayawada and won by Cholas. Obviously, Cholas దీన్ని విన్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్, ద ఫస్ట్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్. ఇది మనకు గ్రూప్ 1కి గ్రూప్ 2లకు కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. లైబ్రరీ అసోసియేషన్స్ అని చెప్పి మీ గ్రూప్ 1లో టాపిక్కే ఉంది మెయిన్స్కి. ఓకే, సో గ్రంథాలయ మూమెంట్ అని కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆంధ్రదేశ గ్రంథ బాంధాగార సంఘం ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1914. So this is an association of one of the movements that has happened in library movement. So ఈ యొక్క association is the first library association formed in ఇండియా. ఇది ఫామ్ అయింది ఆంధ్రాలో అయినప్పటికీ ఇది ఇండియాలోనే ఈ గ్రంథాలయ మూమెంట్లో ది వెరీ ఫస్ట్ వన్ అనమాట ఫామ్ అయింది. అది ఇంపార్టెన్స్ దీనికి. ఆంధ్రదేశ గ్రంథ భాండాగార సంఘం, నౌ కాల్డ్ ఏబీ లైబ్రరీ అసోసియేషన్. Its first meeting was held in Vijayawada on April 10th, 1914. Devan Bahadur Mocharla Ramchandra Rao Pantulu was its first president and Ayyanki Venkatramanaya and Nalam Krishna Rao are its secretaries. In this, Ayyanki Venkatramanaya is also one of the personalities mentioned clearly in your group 1 exams. Okay, so you need to know who is that person. Next, public library movement. సో చెప్పాను కదా, అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య ఈజ్ అ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అండ్ హీజ్ అ పద్మశ్రీ అవార్డీ. సో ఈ పబ్లిక్ లైబ్రరీ మూమెంట్ కింద పద్మశ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య, రిగార్డెడ్ యాజ్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ లైబ్రరీ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా, గేవ్ టాక్స్ అట్ శారదా లైబ్రరీ ఇన్ 1944 and 1957, 1963 and 1968. During his visit in 1968, he spoke on the national library movement in India. సో ఆయన దేని గురించి మాట్లాడారు? ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఇయర్ 1968, హిస్ లాస్ట్ విజిట్, హీ హాజ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద నేషనల్ లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ నీడ్. సో ఆన్ ఆల్ 4 occasions he had written message in appreciation of లింగమూర్తి in the library visitors book. సో లింగమూర్తి అనే పర్సన్ గురించి ఆయన మెన్షన్ చేయబడడం జరిగింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ నీడ్ టు నో దట్ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య ఈజ్ అ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ హూ is one of the pioneer members of library movements in India, especially in Andhra Pradesh. It is a very great success. Okay, successful movement avi. గ్రంథాలయ మూమెంట్ అంటే లైబ్రరీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ట్రిగర్ చేశారండి. ఆ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి వీళ్ళకి తీసుకున్న ఒక పాత్. ఓకే, రైట్. సో మోర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ న్యూస్ టుడే, దట్ ఈస్ వై బిట్ లెస్ ఆర్టికల్స్. లెట్స్ సీ. హౌవర్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద ఎడిటోరియల్స్ పార్ట్. అవి కొంచెం ఇంపార్టెంటే. విల్ సీ. సో కంటిన్యూగా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. లైక్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మణిపూర్ ఇష్యూ, ఏవైతే రాజ్యసభ లోక్సభ ప్రజెంట్ జరుగుతున్నాయో వాటిని జరగనీయకుండా చేస్తున్నారు. బట్ యా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? NRF proposes an expansive definition of research. సో ఈ NRF అన్నది నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనేది రీసెర్చ్ అన్న వర్డ్కి, రీసెర్చ్ అన్న టర్మ్కి
different expansive definition అనేది ఇచ్చింది. What is that and what they have mentioned. So Union Science Minister Jitendra Singh tabled the Anusandhan National Research Foundation Bill in Lok Sabha. So what is the bill called? Anusandhan, the National Research Foundation Bill. He has tabled this in Lok Sabha on Friday, which proposes to establish an NRF, which is National Research Foundation. So ఎవరైతే ఈ రీసెర్చ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో స్టూడెంట్స్, వీళ్ళకి డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్తో లైక్ సే ఒక కంపెనీతో టైఅప్స్ కానీ, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ, పోనీ ఫండ్స్ యూనికార్న్కి కానీ, లేదంటే స్టార్టప్కి ఫండ్స్ తీసుకురావడానికి, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎన్ఆర్ఎఫ్ అనేది చాలా తోడ్పడుతుందని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఈ బిల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దే టేబుల్డ్ ఎస్టర్డే ఇన్ యువర్ లోక్సభ. Right. So a new body that will provide high level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship, which I told you just now. So వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో, వాళ్ళకి ఏదైతే టెక్నాలజీ పర్స్పెక్టివ్లో ఒక ఐడియా ఉందో వాళ్ళకి అది ట్రిగర్ చేస్తూ ఆ ఇన్నోవేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఫర్దర్గా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అది ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ డిఫరెంట్ రిగార్డ్స్. రైట్. ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ సీక్స్ టు రీప్లేస్ ద సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ బోర్డ్, విచ్ ఇస్ SERB. సో SERBని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ NRF. ఇట్ ప్రపోజెస్ మోర్ ఎక్స్పాన్సివ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ విచ్ ఇంక్లూడ్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, లిబరల్ ఆర్ట్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ హ్యుమానిటీస్. సో ఒకప్పుడు రీసెర్చ్ అంటే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఒకటే ఆలోచించుకునే వాళ్ళం, బట్ ద ఏరియాస్ వాస్ట్ నౌ. సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, liberal arts, social sciences, they talk about humanities, all the other things that are involved. So the NRF, a reading of the text suggests, can fund and receive more money from private sources. చెప్పాను కదా. సో వీళ్ళ మెయిన్ ట్రిగరింగ్ ఏంటి? ఫినాన్షియల్ ఒక కన్స్ట్రెయింట్స్ వల్ల రీసెర్చ్ అనేది ఆగకూడదు అన్నది వీళ్ళ మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇండియాలో ఉన్న డెమోగ్రఫీ డెవలప్మెంట్ని అట్మోస్ట్ యూస్ చేసుకునేది వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఇది. దట్ ఈస్ వై దిస్ NRF ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. SERB అని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని తీసేసి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ బిల్స్ ఇది. Right. Can fund and receive money from private sources, philanthropic and international organizations. And NRF governing board will be presided over by Prime Minister and have the Minister of Science and Education as Vice President. So, evaruntaru deeniki Vice President NRF board ki? It will be the Minister of Science and Education and Vice President ga untaru. And there is an explicit inclusion of 5 members from its business and industry who can be nominated by the board by the PM. సో ఆ బోర్డుకి ఫర్దర్గా బిజినెస్ ఇన్సెంటివ్స్లో లేదంటే ఆ ఎంటిటీస్లో ఎవరో ఒక 5 మందిని PM నామినేట్ చేయొచ్చు బోర్డు మెంబర్గా. రైట్. సో the bill after approval in parliament will establish NRF, an apex body to provide high level strategic direction to science and research as per the recommendations of NEP 2020. సో ఈ రికమెండేషన్స్ ఎవరు ఇచ్చింది? NEP 2020, that there should be supply chain management. Right. So at a total cost of 50,000 crores over 5 years. So we'll target ఏంటంటే every year 10,000 crores అన్నట్టు 50,000 crores వచ్చి టార్గెట్ అనమాట. ఫ్రమ్ విచ్ ఇయర్? 2023 to 28. సో ఇయర్ బిల్ పాస్ అయిందంటే ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ సైన్స్ మినిస్ట్రీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్. రైట్. ఏ బిల్స్ పాస్ అవుతున్నాయి, ఏ బిల్స్ టేబుల్ అవుతున్నాయి, 3 బిల్స్ పాస్ చేశారు ఈ లాస్ట్ 2-3 డేస్లో. ఒక్కసారి ఆర్టికల్స్ అన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూడండి. ఓకే, ఫైన్. సో ISO బిల్ paves way for more integrated or more integration of 3 services. So what is that? We will see. Right. So as momentum gains for the proposed reorganization of the Indian military into integrated theatre commands, the Lok Sabha on Friday passed Inter-Services Organization, which is Command, Control and Discipline Bill 2023. So ఇది ఏం చేస్తుంది అని చూద్దాం. ఓకే, సో కమాండ్ కంట్రోల్ అంటే క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కమాండ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్. సో ఇట్ సీక్స్ టు ఎంపవర్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అండ్ ఆఫీసర్ ఇన్ కమాండ్ ఆఫ్ ఇంటర్-సర్వీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ with all disciplinary and administration powers in respect to the personnel serving in or attached to those such organizations. So ఏవైతే అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో దాని మీద ఈ కమాండ్, కంట్రోల్ అండ్ డిసిప్లైన్కి ఆ ఒక్కదానికి ఏం చేస్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ ఎంపవరింగ్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ so that they'll get attached, whoever are attached to these particular organizations. ఇది ఏంటి అన్నది చూద్దాం.
Okay, the ISO Bill 2023 is essentially an enabling act and it does not propose any change in the existing Services Act rules regulations which are time tested and have withstood judicial scrutiny over the last 6 decades, the ministry said. It also said that it would pay a huge way for the much greater integration and jointless support among 3 services. So, ee different services evaithe unnayo, see in the Indian మిలిటరీలో ఉన్న ఈ 3 సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఇంటిగ్రేషన్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిల్. ఏంటంటే అవి కమాండ్కి, కంట్రోల్కి, డిసిప్లైన్కి అన్నిటికీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అయితే తీసుకురావాలి ఇన్ ఆల్ ద 3 సర్వీసెస్. సో దట్ కెన్ బి ఆర్మీ, నేవీ అండ్ యువర్ ఆర్మీ, నేవీ. So 3-1, what are this? Army is something which is on land, Navy and something which is on air. So I forgot the name. Okay, it will come, I will tell you. Right. Next. What are the other articles? Let me see. So ఒక ఆర్టికల్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ యా యూ నీడ్ టు నో అప్డేట్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. పాకిస్తాన్ ఒక బిల్ పాస్ చేసిందండి. ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్ పాసెస్ అ బిల్ టు మీట్ FATF డిమాండ్. సో FATF అంటే ఏంటి చూద్దాం. So Pakistan Senate on Friday gave its nod to a bill to establish a new authority to curb money laundering and terror financing. సో బేసిక్గా ఏం చేశారంటే పాకిస్తాన్ని గ్రే లిస్ట్ అని ఒక లిస్ట్లో యాడ్ చేశారనమాట. ఎవరు? FATF. సో FATF గ్రే లిస్ట్ యాక్ట్ చేసిందంటే ఏంటంటే వీళ్ళు మనీ లాండరింగ్కి, వీటి ట్రిగరింగ్ యాక్టివిటీస్కి వీళ్ళు ఆర్ టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్కి వీళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ అనేది, వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ అనేది వీళ్ళు చెప్తారు. రైట్. సో they've passed one particular bill, who? Pakistan, to establish the new authority to curb money laundering and terror financing. దీనికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఆ కంట్రీ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్కు పోవడానికి వీళ్ళకున్న ఈ బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సో దట్ ఈస్ వై దే లాంచ్ వన్ న్యూ అథారిటీ, a legislation which is expected to help the country not to be on the grey list of FATF. సో ఆ గ్రే లిస్ట్ FATF లో ఉందంటే వాళ్ళ మీద స్ట్రాంగ్ నెగిటివ్ మార్క్ అనమాట. సో ఆ కంట్రీ ఆల్రెడీ అన్స్టేబుల్లో ఉంది, టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ ఇస్తుందంటే ఆ కంట్రీకి ఫర్దర్గా ఏ హెల్ప్ చేయకూడదని దాంతో ఇంకా ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్లో అది వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దానికోసం అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ passing a bill which will establish a particular authority, a legislative body or executive body, so that they'll curb these particular activities. So on Thursday, the National Assembly passed the bill which seeks to form the central authority to curb money laundering and terror financing, bringing all institutions related to Financial Action Task Force under one command. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక హెడ్ పెడుతున్నారు ప్రతిదానికి. సో FATF రిలేటెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళన్నిటినీ కలిపి ఫినాన్సింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ రిలేటెడ్ టు మనీ లాండరింగ్, టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ అని మనీ లాండరింగ్ కానీ ఏ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ అన్ని డీల్ చేయడానికి ఒక సెంట్రల్ అథారిటీ అనేది వీళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. The State Minister for Foreign Affairs, Hina Rabbanikar, moved the National Anti-Money Laundering and Counter-Financing Terrorism Authority Bill in the Senate a day after it was passed by the National Assembly. So according to the draft, the authority will be headed by a chairman who will be appointed by Prime Minister. So ఈ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అథారిటీ అందరూ will head by a particular chairman. PM సజెస్ట్ చేస్తారన్నమాట ఎవరుని. So no need to know that particular details. Understand that they've gone through processing one particular aspect. సో మేము కూడా ఈ టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ అనేది జరగనివ్వట్లేదు, అందుకే మేము స్టేట్ ద్వారా ఈ అథారిటీ పెట్టుకున్నామని చెప్పడానికి they've started, they've passed this particular bill in పార్లమెంట్, ఇన్ దేర్ ఓన్ పార్లమెంట్ అన్నది తెలుసుకోవాలి. రైట్. ఓకే ఫైన్, జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఓకే ఫైన్. సో ఇందాక చెప్పిన 3 ఫోర్సెస్, ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఎయిర్ అంతే. రైట్. సో DGFT సస్పెండ్స్ ఇట్స్ ల్యాప్టాప్ PC ఇంపోర్ట్ కర్బ్స్ టిల్ November 1. సో ఏం చెప్తున్నారు, ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో
whatever they're trying to import మీద బ్యాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు కదా. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్. Officials acknowledge that customs field officers have held up some in-transit hardware shipments due to DGFT import restriction notification specifying immediate effect. Imports will now be allowed without need for a license till November. So license November varaku permit chesaru. So license leni varaku November varaku meer cheyochu, but after that it is not permissible ani cheptunnaru. So a day after it issued a notification restricting imports of laptops, PCs, tablets and servers to India with immediate effect, the DGFT on Friday suspended implementation of the notification until November 1st. So DGFT ఏం చేశారు? So who is DGFT? The Directorate General of Foreign Trade. ఈయన ఏం చేశారంటే ఈ ఒక్క దాన్ని ముందు ఫస్ట్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అని అన్నారు. రైట్ నౌ దే టోల్డ్ దట్ ఇట్ విల్ బి రిలాక్స్డ్ till November 1st. ఓకే ఫైన్. సో after customs officials stationed at ports of entry started holding up shipments of the specified electronic items. సో ఎందుకు వీళ్ళు November 1st వరకు ప్రొలాంగ్ చేశారంటే ఆల్రెడీ షిప్డ్ అయిపోయింటాయి కదా కొన్ని ఐటమ్స్ డెలివరీ అవ్వాలి కదా. సో వెన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మేడ్, సో అవి ఎప్పుడైతే డెలివరీ కావాలనుకుంటున్నారో డెలివరీ దగ్గర పోర్ట్స్ దగ్గర ఆపేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఈజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి అని చెప్పిన దానికి వీళ్ళు November 1st వరకు దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారనమాట. సో separately the government officials has also sought to assure the industry that most applicants seeking license for import of the restricted electronics products would receive them promptly upon filling up the required application. సో వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అప్రూవ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో two official spokes on this particular community which is not required. You need to understand that November 1st వరకు వీళ్ళు దాన్ని ఆ కర్బ్ ఏదైతే ఉందో ఇంపోర్ట్ కర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపబడింది. సో ఆఫ్టర్ November 1st they will be implementing it stringently అనేది అర్థం చేసుకోండి. సేమ్ థింగ్ they have mentioned here which is not required. We will go with the next article. So personal data bill will boost digital economy, says NASSCOM. So personal data bill, so data protection bill, personal data bill మనం చూసాం కదా, which is actually the full name ఏంటంటే personal data protection bill. Okay, so we'll see. Ensuring comprehensive data protection is a paramount for accelerating India's digital economy, and digital personal data protection bill strikes a harmonious balance between flexibility and data privacy measures. Industry apex body NASSCOM set on Friday. సో ఇష్యూ ఏమొస్తుందంటే మనము డిజిటల్ ఇండియా అని చెప్పి డిజిటైజేషన్ చేసి రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ ఉంది, డిజిటల్ డివైడ్ ఉంది, వీళ్ళకి ఇంకా డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, స్కూల్స్లో కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ when entire data of the country and entire population is shifting towards the digital means, so ఎప్పుడైతే వాళ్ళ డేటా అంతా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో పెడుతుందాయో then it is the responsibility again and the burden again on the state to protect this particular data. So ఇది critical data అయిపోతుంది అనమాట, critical information అయిపోతుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ బ్యాంక్స్. ఇప్పుడు బ్యాంక్స్లో ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ డేటా ఏవైతే ఉంటుందో అది క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద వస్తుంది అనమాట. సేమ్ థింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ సిటిజన్ విల్ కమ్ అండర్ యువర్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ప్రొటెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ ఇస్ ద బర్డన్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఈ డేటా ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో డిజిటల్ డేటాలో. సో ఇవేం చెప్తున్నారంటే నాస్కామ్ హెడ్, సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బూస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఎక్కడైతే ఈ డేటా పర్సనల్ బిల్ అనేది మనం యాక్సెస్ చేసామో దీనివల్ల సిటిజన్స్ యొక్క డేటా ప్రొటెక్ట్ అవ్వబడుతుంది. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ఫైర్ వాల్ దేర్ అని చెప్తుంది. రైట్, సో టర్మింగ్ ద బిల్ యాజ్ techagnostic, NASSCOM President Ms. Ghosh said that it was expected to cater the dynamic digital ecosystems and help stimulate India's digital thought leadership globally. So this is a giant step towards establishing India as a trusted innovation partner for the world, and this marks a significant leap forward to establish India to establish a robust framework for personal data protection and build India as a trusted data destination. సో ఏం చెప్తున్నారంటే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డేటా బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ అట్ ద డొమెస్టిక్ లెవెల్, అంటే మన కంట్రీలో ఎంతైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామో అది తప్పనిచ్చి కూడా మనం గ్లోబల్లో కూడా ఒక ట్రస్టెడ్ కంట్రీ అవ్వడానికి డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ దట్ when this particular data protection bill is being implemented, then the other countries will also trust India that this is a digitally secured place and a place where innovation can be possible without compromising on their personal data. అలాంటి ఒక ట్రస్టెడ్ బిల్డప్ ఎప్పుడైతే మన కంట్రీకి వస్తుందో గ్లోబల్ ఎరీనాలో
ఇండియాస్ ప్లేస్ ఫర్ ఇట్స్ డిజిటల్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ అ గుడ్ ప్లేస్ అని చెప్తుంది. సో వరల్డ్ లీడర్గా అక్కడ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మనకు యాంపుల్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉందని చెప్తుంది. దట్స్ ద పర్స్పెక్టివ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దట్స్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మన ప్రెజెంట్ అయితే ఈ బిల్ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రైట్. I think that is it for today. Yes, so as I told you, more of political news today. So ee roju evaithe important articles unnayo chuseddam, and from tomorrow we'll have a regular timing again. In the morning session itself all your current affairs will be done. So yeah, that's it for today. We'll meet again tomorrow. Thank you. Just a moment, today is your Saturday, right? Yes, another small announcement, because I've heard that there was one particular comment in the comment section mentioning that there was no consistency in current affairs. So a small update there. Sundays current affairs undavandi, and apart from that, in case evanna discrepancies vastunnayi nenu munde inform chesta, and inka so far there will not be any kind of discrepancies. So I'll make sure that there would not be any discontinuities in your current affairs. Sunday matram class ఉండదు. సో రేపు సండే కాబట్టి మీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండదు, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ద క్లాస్ టుమారో, బికాస్ యాజ్ 3 days we did not have, I will try to have class tomorrow, else we will meet again on Monday. Thank you.